Manamapi Ashujiputram Atra Surupam Rupam Tasyakacha Muripurim Maturim Goshtuatim Radha Kundam Kiribaram Aho Radhika Madhvasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Ananda Leelamaya Vigrahaya Hema Bhaddivyat Chavi Sundaraya Tasmai Mahapremarasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my heart like flowers, thousands and thousands of times at the lotus feet of my spiritual master, my holy Guru, by whose mercy the divine transcendental knowledge descends into the heart of the disciple. Nitya Leela Parishta Om Vishnupad Ashtotara Satsishimad Rupanugachari Varya Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего, я предлагаю свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя, по чьей милости трансцендентное знание, трансцендентная любовь к Господу проявляется в сердцах учеников. Предлагаю свои поклоны Нитя Лили Правишти, Ом Вишнупада, Штотара Шата Шри, Рупануга Ачарьи Вари, Шрилы Бхактивиданти Нарайани Госвами Махараджу. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, and to his Guru, and to his Guru, and to the chain, unbroken chain of great spiritual masters going back thousands of years to Sri Krishna himself. И затем я предлагаю поклоны учителю, моего учителя, его учителю и всем учителям, представляющим цепь нашей Гуру Парампары, цепи ученической преемственности, которая берет свое начало у самого Шри Кришны. Without the clear channel of enlightened, realized teachers, then the eternal knowledge cannot descend into the present moment. Трансцендентное знание не может снизойти в этот мир, в этот момент, если нет чистого канала, то есть проводника, который проявляется в этом мире в форме цепи ученической преемственности. Из поколения в поколение переходят эти чистые трансцендентные знания. When the soul comes to this world, Когда душа оказывается в материальном мире, в этом мире, then the Supreme Soul, Paramatma, the Supreme Soul, accompanies the Atma. тогда Параматма, сверхдуша, сопровождает индивидуальную душу в этот мир. So in the heart chakra, your soul is resting, but is not alone. Paramatma, Supreme Lord, is also there. Вы, душа, находитесь тут, рядом с этой чакрой, сердечной чакрой, но сверхдуша находится рядом с душой. So it is impossible to realize the Paramatma, the Supreme Soul, if we don't give respect to everyone. Поэтому невозможно осознать сверхдушу, не выражая почтения всем. So finally,
I am bowing down and offering my respect to all of you, Завершение, я кланяюсь всем вам. my dear spiritual brothers and sisters. Shri Gurudeva ki. Dharmaraj Prabhu ki. The most important question Самый актуальный и важный вопрос, that we have to face, that we cannot run away from, is who am I? самый актуальный для каждого из нас вопрос, о котором невозможно забыть, это кто я. It seems very simple. I know who I am. Вопрос может показаться банальным кому-то, что я знаю, кто я. I'm a young person. Я, кто-то скажет, я юноша. But then in a blink of an eye, you see that actually you are now an old person. Но это не успели вы оглянуться, как вы уже не юный юноша, уже в преклонном возрасте. And then, Ram Nam Satya Hai, А потом на выход, рам нам садится. then you are dead. Вас выносит. And the soul will go to another body. И все, и душа перемещается в следующую плоть, в другое тело. And we never question in this journey, who am I? В течение этого всего путешествия многие даже не задаются вопросом, а кто я? This is the nature of Maya illusion. И в этом выражается природа и мощь иллюзорной энергии Майи. If you have a dream, and in your dream, though you cannot play piano, you play the piano. Если вам иногда может сниться сон, и может вы не особо музыкальны, но во сне вы играете на пианино. Then, but you never ask, how did I learn to play the piano? Но во сне вы даже не задаетесь вопросом, а как я научился? Я вроде не брал уроки сольфеджио, как вдруг я играю на пианино. If in a dream you are very tall, or very thin, or you can fly, but you just go along with it. Как часто вы во сне летаете? Или вы вдруг больших размеров, чем в жизни, или меньших, но вы даже не задумываетесь, а как же так? So what does it prove? It proves that we are susceptible to illusion. И что это доказывает? Это доказывает, что мы уязвимы к иллюзии. In our dreams, we think that it's reality and actual life. Когда нам снятся яркие сны, мы просыпаемся, помним, и мы почти уверены, что это было наяву. Это кажется нам всем настоящим. Whoever went to work in their dreams, raise your hand. Кто во сне ходил на работу? You see? If you knew that it was a dream, then you would have taken the day off. Вы знали, что это сон, вы бы взяли выходной, не стали ходить работать. You did not get paid any overtime for that extra work. Платили за эти сверхурочные часы. So we are, whatever situation our consciousness finds itself in, then we feel, this is who I am. Поэтому в какой бы ситуации сознание не оказалось, оно быстро начинает чувствовать себя как дома и начинает отождествлять себя с этой ситуацией. So just as a person, when they wake up from a dream, they realize that their identity and their situation that they thought they were in is illusory. So in the same way, when a person realizes I am a soul, then they understand their jagrat. That means the waking state was a state of illusion. И когда человек просыпается утром и начинает понимать, это всего лишь был сон, и они понимают, что они больше в этой иллюзии не находятся. И аналогичным образом человек, который начинает осознавать то, что он душа, он начинает духовно пробуждаться, понимает, что это джагара, что сон завершается, и наступило время So проснуться. the question comes, how can we become enlightened and become free from this illusion? What is causing this illusion and the loss of the awareness of our true spiritual identity? Тогда возникает вопрос, а что навеивает эту иллюзию на нас? Что позволяет нам выйти из-под влияния этой иллюзии, этого гипноза? И что, наоборот, делает нас уязвимыми, оставаться полностью под влиянием иллюзии? Sometimes children play a game. Иногда дети играют в игру. They close their eyes and spin around. Закрывают глаза, начинают кружиться. And then, after spinning around for a long time, if they try to walk, they fall over.
То есть доводит себя до полного головокружения, потом открывает глаза, пытается сделать пару шагов и начинает падать. And then they're lying on the ground, but even though they're lying on the ground still, it seems like the world is spinning. Падают на землю, лежат, но все вращается вокруг, хотя все вокруг не вращается, но субъективно кажется, что все вращается. But the world is not spinning. Но мир не вращается, Their mind is spinning. но ум вращается, их индивидуальный. So in the same way, even though we feel as if we are going here and there and doing so many things, actually, the Atma is lying still. The soul is lying still. And the sense of motion, the sense of the activities of this world is produced by we can say, the turbulence of the mind. The mind is in a state of oscillation and it makes the soul feel, I am going through all of these motions. Аналогичное происходит с каждым из нас душой. То есть нам кажется, что мы что-то делаем, мы действующие, мы куда-то ходим, садимся, разговариваем, кушаем, ложимся, встаем. Но все это, на самом деле, душа неподвижна. Но вот это ощущение вот этого круговорота жизни, как мы его называем, это навеивается колебаниями нашего ума. The mind is full of noise. Потому что в уме много движения, много шума. So many oscillations. Колебания ума происходят сильные. Caused by the worldly activities of trying to enjoy the physical realm. И вот это как волны в океане ума, они вызваны нашими попытками наслаждаться материальной средой. So, Сенсорные ощущения постоянно. how can we know Atma, the self? Как же познать себя, как познать свою душу? In the Vedas, it is said, Eisho nur Atma Chaitasa Veditavyo Yasmin Prana Panchada Samvivesha Pranaischitam Sarva Otam Prajanan Yasmin Vishuddhe Vibhavatesha Atma. The meaning is Eisho Anur Atma. You should know yourself, your Atma, your soul. Нужно познать, ответ на это, познай свою душу. How can you know your soul? Как познать свою атму? Anu. The word Anu means atomic. Ану означает что-то крошечное. The soul is very tiny, Душа является крошечным атомом. like an atom of spirit. Атом духа. But it's endowed with self-awareness, У души есть способность самоосознавать. the light of consciousness that extends from the soul to know other things. И озарение, которое свойственно самой душе, озаряет окружающую среду вокруг нее. And Kartritva, that means agency. И душе также присуща способность действовать, как тритва. We have the power to turn our attention to whatever we desire. То есть свобода выбора у души есть. Вектор сознания она может направить на то, что, к чему она стремится. So we have turned our attention to the external material energy. Души обратили внимание на материальную среду. And the Вектор сознания. soul becomes lost there in that fallen condition. И в таком состоянии душа становится очень слабой, и она оказывается под влиянием иллюзорной энергии. Because to turn our awareness away from the Supreme Soul is the violation of the principle of love. Потому что это как является, когда мы отворачиваемся от Бога, то это является нарушением главного принципа любви, внимательность. So- В любви мы, если отворачиваемся, значит выражаем безразличие. Eisho Anur Atma. The soul is a particle of spirit. Chaitasa Veditabhya. And it can be understood by pure Chaitasa, means by pure consciousness. Душа — это атом духовной энергии, и Pure Chitta. ее можно познать чистым сознанием, чистой читой. Chitta means that our psychological body is made of a stuff, a very subtle element called chitta. Чита — это составляющая тонкого нашего астрального тела, самая тонкая субстанция в астральном теле. Pranais chittam sarvam otam prajanam. And this chitta
is filled with threads. Это чита пронизана нитями. What are these threads? Что это за нити? Currents of pran. Это потоки праны. Hmm? The pran, the fine vital air, it travels in very fine threads and it's interwoven throughout the mental substrate. Это как нити воздушных потоков в ткани чити, и по ним движется прана постоянно. There are 5 types of pran. Есть 5 видов праны. Pran, apan, udhan, vyan, saman. One pran is taking the vital force into the body. One is pushing down, one is pushing up. One is expanding, one is keeping them all in balance. So in this way, 5 types of pran are moving in the body, and the threads of pran are interwoven also through the mental substrate. Потоки праны. Нисходящие, восходящие, то есть прана, которая заходит, выходит и поддерживает все в балансе. То есть она движется по всему телу, и также наша вот эта чита, она пронизана нитями, потоками праны. It is the movements of this pran that cause the mental substrate to oscillate. И как раз вот эти движения этой праны и вызывают ментальные колебания. It causes a type of dizziness, Вот это головокружение как раз и вызвано этими движениями праны. where the soul feels, I am moving, I am doing so many things. Вот эта иллюзия того, что душе кажется, что она действующая, что она все делает, ходит. So, Yasmin Vishuddhe Vibhatyesha Atma. If the movement of the pran, which is interwoven through the mental substrate, becomes purified, then the beauty of the spirit begins to shine. It becomes uncovered. Если вот очистить вот эту прану, и тогда эти потоки, входящие уже в сознание, в читу праны, то они позволят нам увидеть истинную красоту. For example, if you look into the surface of a lake of water and the water is disturbed, it has so many waves, you cannot see anything. Если вы пытаетесь увидеть свое отражение на поверхности озера, в котором уходит рябь, вы ничего не увидите. But when the waves die down and the water becomes still, then you can look and you can see the reflection of your face. Но если на воде полный штиль, такая гладь, то вы четко видите свое отражение там. So in the same way, when the oscillations of pran within our mental substrate become steady, nishta, ekagrata, one-pointed concentration, then you can see the reflection of your soul in that still mental substrate, the chitta. И если вам удастся, посчастливится утихомирить вот эти бурлящие потоки праны, и тогда чита станет гладкой, и вот тогда вот вы сможете увидеть отражение своей души как раз на зеркале этой читы. And next to your soul, it is said in the Upanishads, Dvasupana Sayuja Sakaya, there are 2 birds sitting on one branch of a tree. И рядом с вашей душой вы видите еще кого-то. Как говорится в Упанишадах, на одной ветке дерева сидят 2 птицы. One of the birds is eating the fruit, which is sometimes sweet and sometimes bitter. Одна птица занята поеданием плодов. Иногда ей попадаются сладкие плоды, иногда кислые, горькие. And the other bird is just sitting and thinking, when will my friend stop ignoring me? И вот одна все время кушает, а вторая сидит и ждет, когда же мой друг обратит на меня внимание. Перестанет кушать все время. So, in this poetry of the Sanskrit poetry, the body is the tree. И вот в этой санскритской, в этом стихе подразумевается, что это тело наше, And это дерево. the heart is the branch. И сердце это ветка. And 2 birds, one is you, Atma, and the other is Paramatma, the Supreme Soul. Одна птица, которая всегда кушает, это вы, Атма. А вторая птица, которая умиротворенно сидит и ждет от вас внимания, это Параматма, сверхдуша. As long as we are trying to taste the fruit, that means the result of our karma, Что это за плоды? Это плоды нашей кармы. which is mixed, to say the least. И Sometimes some happiness and very often distress.
Редко у кого только сладкие плоды. Там обычно микс такой, там что-то и сладенькое попадается, но большей частью горькие плоды. So as long as we are absorbed in trying to taste our karma, then we don't notice that our friend is next to us. До тех пор, пока нас интересуют плоды нашей кармы, мы даже не заметим, что лучший друг сидит рядом с нами. So when the movement of pran, the threads of pran in our mental substrate become steady and become purified, not only can we see reflected in the pure mind our own soul, but we can see our eternal friend who was secretly following us on our journey through many lifetimes in this world, just waiting for us to turn towards him and express our love. И когда вот этот чита-викар, колебания читы, вот эти потоки праны поутихнут, тогда чита разгладится, и мы сможем увидеть там внутренним взором в отражении себя самих, свою душу и рядом нашего вечного друга, параматму, сверхдушу. So this process of bhakti, devotion to the Supreme Being, is scientific. Йога преданности бхакти – это полностью научный подход. But Самопознание. someone else cannot do the experiment for you. You are yourself the laboratory. You will have to experiment yourself and discover that truth. Но за вас никто научное исследование делать не станет. То есть вам самим придется стать лаборантами в лаборатории и ставить эти опыты на себе, и тогда вы получите результаты. So the question comes, how do we bring under control these turbulent waves of pran within the mind? Возникает следующий вопрос. They're called chitta vrittis. Как успокоить эти читтаврити, вот эти колебания своего ума? Perhaps you know in the beginning of the Yoga Sutras, Patanjali says, Yogas chitta vritti nirodha. The meaning of yoga is restraining the oscillations of the chitta vritti. That means the movements of the threads of pran in our mental substrate. Патанджали йога сутрах он дает определение того, что такое йога, как раз арестовать вот эти колебания читы и есть йога. So it's very, very difficult to control the mind. Но пытаться контролировать ум не является простой задачей, потому что он неукротимый. In Bhagavad Gita, perhaps you know, Arjun, he says to Krishna, it's so hard to control the mind. I think that it's easier to control the wind by spreading your arms. If the wind is blowing, you can try to control it. В ходе диалога Кришны и Арджуны But it's futile. Арджуна ответит, что невозможно укротить ум, пытаться остановить движение ума, это легче остановить ветер, пытаясь заградить ему путь руками, чем этот ум укротить. So we need some help. Поэтому нам нужна помощь. What is that help? Откуда придет эта помощь и что это за помощь? This is where mantra comes in. Тут нам на помощь приходит мантра. The Vedas say, Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purnashuddho Nityamukto Abhinatvam Nama Namino. Abhinatvam means that the vibration of the name of Krishna and Krishna, the Supreme Being, are not two separate things. Что эта мантра означает? Что имя, звучание, вибрация имени Кришны и сам Кришна это являются разными реальностями. Это одно целое. If someone is alone and they'll sing your name, Alexei, Sergey, Natasha, they'll find that they're still alone. Because you and your name is just external label. Even you can change it. Your parents could have given you another name. It's not intrinsically a part of yourself. Наши имена не являются нами самими. Если кто-то в разлуке с вами будет там звать вас Алексей или Наташа, там страдать, от этого им легче не станет, потому что они ваше имя зовут, потому что вы там не проявитесь, потому что вы не есть свое имя. Имя вам давали, как родителям в голову пришло, большинство так и назвали вас. There's a distinction, a duality between the signifier and the signified. Разница существует между именем и тем, кто носит это имя. But the transcendental realm is a non-dual, advaita, non-dual reality. It cannot be divided. Трансцендентная сфера, духовная сфера, она неделимая, она адвайта.
So the transcendental name of the Supreme Being is an intrinsic part of his own existence that can never be separated. Господа неотъемлемо от него самого. Это неделимая часть одной целой трансцендентной реальности. So when a person giving up all pride in a very humble mood, they utter the divine mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Когда человек, сосредоточившись, искренне взывает Господу, произнося его имена, Then actually Krishna may not come immediately. может, конечно, Кришна не сразу появится, не сразу... But I can tell you something, that if a train is very far away, you cannot see it, but it's coming. If you touch the track is shaking. Знаете, когда поезд, вы поезда не видите, но если он уже идет, можно приложить или ухо, или коснуться рельсы, вы почувствуете вибрации. Это дает вам знать, что уже движется в вашем направлении поезд. Before the sun rises in the morning, some rays of light come and dissipate the darkness. До восхода солнца, до того, как вы увидите само солнце, вы уже видите зарю. So in the same way, if a person begins to chant, giving respect to everyone in this world, in a very humble mood, then they will feel the rays, the light emanating from the Supreme Being, and it will begin to expand your consciousness, and all the fluctuations there, they will become still. То же самое происходит с субъективный опыт человека, который, выражая почтение всем, он начинает повторять махамантру, святые имена регулярно, каждый день. Потихоньку он начинает ощущать озарение, внутреннее озарение своего сознания. Эта заря проявляется, его сознание становится чище, раскрытий. Oh, you may get chills. You may see your hairs are standing on end. Даже можете ощущать такие удивительные экстатические состояния, слезы или мурашки по коже. Means something is happening. И вы поймете сразу, что что-то происходит, что-то меняется внутри меня. So then we have to go deeper into that ocean. И тогда нужно углубиться в этом направлении, в этом океан. But you cannot keep your feet in two boats. Ну, как говорят, в двух лодках одновременно не покатаешься, то есть невозможно. So we have to lift the foot. That means the foot that was in the world of karma. То есть поэтому две ноги нельзя ставить одну ногу в одну лодку, одну в другую. Это опасно, поэтому надо уже решить одну ногу достать из лодки кармы. And keep 2 feet in the boat of bhakti, the life of devotion. Двумя ногами забраться полностью в лодку преданности, бхакти. And that boat will carry us beyond the ocean of illusion to the divine plane. Довериться уже этой лодке, и она доставит нас, пересечет океан в материи. So Nama Chintamani Krishnas. Here it is saying that the name of the Supreme Lord, the mantra of the names of Krishna is Chintamani. That means a magical jewel that can fulfill all desires. И имя Кришны — это волшебный такой камень, который может Чинтамани, который может исполнить любое желание. If someone was saying, I have a jewel, it will make all your dreams come true, then you'll say, how much is it? Если вам предложили камень, который исполняет любое желание, вы бы сразу спросили, сколько ты хочешь за него. You can stay young forever. Вам там вечную молодость You will not die. как не умрешь. How much will people pay for this? Сколько люди готовы заплатить за такой камень? So the holy name is like this. It can fulfill all spiritual desires. Святое имя, оно действительно волшебный камень, исполняющий все духовные желания. Chaitanya Rasa Vigraha means that when we realize the beautiful divine form of Sri Krishna, then we can taste all the flavors of love. Когда мы осознаем имя, трансцендентное имя Кришны, мы начинаем ощущать все вкусы любви. Really, that's what everyone is looking for. И на самом деле это все, чего все ищут. Who came to Goa looking for love? Кто пришел в Гоа в поиск любви? Приехал сюда в поиск Who's любви. too shy to admit it? Кто стесняется признаться, что приехал в поиске любви? Поднимите руки. Поднимайте. Okay. So this is the fact. Every soul is looking for love.
Все находятся в поиске любви. Это And so, the eternal, transcendental, perfect love between the soul and the Supreme Soul, that is realized by the power of the Harinam, the holy name. все хотят любви, и малые, и старые. И душа получит эту любовь лишь только полюбив Бога и приняв вот эту махамантру. Пурна. Purna means this name is complete. Пурна. Имя является полноценным, целостным. It includes everything. There's nothing left out. Имя содержит в себе все включено. It will reconcile and harmonize. Every aspect of our life will become harmonized into one divine reality. То есть все наши желания, все гармонизируется в одну духовную реальность. Shuddha. Shuddha means the name is pure. If we realize the power of the mantra, we will also become completely purified. Это святое имя, так как Господь, Он идеально чист. Святое имя идеально чисто. И если мы будем почитать это имя, мы тоже очистимся и возвысимся, и станем чистыми. That means no addictions. У нас не будет дурных привычек, привязанностей, пристрастий. No depression. Не будет депрессии. No laziness. Не будет лени. No envy. Не будет зависти. No negative feeling at all. Не будет вообще отрицательных, токсичных эмоций. Purna Shuddho Nitya. This vibration is eternal reality. We will be transferred from the temporary realm into the eternal realm. И так как вибрация, она самородом из духовного мира, то она поможет нам тоже переместиться из вот этого мира бренного, тленного в духовную реальность. Purna Shuddho Nitya Mukto. This name is always liberated from illusion. So in the same way, one whose consciousness realizes the beauty of the holy name, they become Mukta Mahapurush. That means liberated, completely free from all karma, completely free from sansara, the endless cycle of birth and death. Святое имя не подвластно влиянию иллюзий. И тот, кто получит милость святого имени, тоже будет обезопасен от воздействия иллюзий и станет мукта-пурушей, освобожденной личностью, даже находясь в этом мире. So the vibration of this mantra enters into the sutras. That means into the threads of pran, which are in your mind, and takes complete control of the mind. Что происходит, когда мы воспеваем или слышим эту трансцендентную вибрацию святых имен, то они входят с потоками праны в читу, в сознание и захватывают контроль этой праны. Krishna, in the form of mantra, will come and hijack your mind. То есть сам Кришна в форме мантры, в форме своего святого имени возьмет под контроль материальную прану. Why? To help us. Почему? Чтобы помочь нам. Because controlling the mind was like trying to control the wind. Потому что So see, Krishna appears in the consciousness in the form of mantra and controls that wind for us to help us. То есть он приходит на помощь в форме святого имени, купирует вот эти движения, порывы вот этого ветра нашего ума. Потому что мы сами остановить не можем эти порывы никак. In the Yoga Sutras, Patanjali admits it's very difficult to enter into samadhi, into a trance. But by Vishesh Bhakti, intense devotion, then the Ishvara, the supreme controller, enters into your mind and controls your mind for you. And then it's very easy. Патанджали в йога-сутрах признается, что Samadhi Siddhi Ishvara Pranidhana. The perfection of trance comes by surrender and Vishesh Bhakti, intense devotion to the Supreme Being. полагаясь на самостоятельные попытки оказаться в трансе, в махасамадхи, очень сложно, почти невозможно, но благодаря Вишеш Бхакти, особой интенсивной преданности, по милости Господа, он сам погружает человека в транс. Yatataro mula nischechanena tripyanti tat shakka bhajopasak tat skanda bhajopashakha. In the Srimad Bhagavatam, a very beautiful example has been given. Шримад Бхагаватам описывает эту идею. In this world, everyone is running here and there looking for satisfaction. В этом мире все предвзяты попытками найти удовлетворение. You can raise your hand. Have you found complete satisfaction? Кто из вас нашел полное удовлетворение? No. Yes, I know.
But there's a reason for this. Я знаю, что нет никого такого. И есть причина объяснения этому, почему до сих пор никто не нашел это полное удовлетворение. Just see if there's a big tree. Если посмотреть на большое дерево, The tree has many leaves, на дереве множество листьев. branches, and fruit. На дереве много веток, листьев, плодов. If you want to satisfy every leaf and every branch and every fruit, then it's very difficult to give water to each leaf and to each fruit. Если вы захотите принести благо или порадовать каждый листик, каждый плод, каждую веточку, это очень сложная задача. And actually, they cannot even take the water. Даже если бы хотели их напоить, все эти листики и веточки, они не способны эту воду принести. So the solution is to give the water on the root of the tree. Благодетельствовать все эти листья и веточки, стоит набрать ведерко воды и полить под ствол дерева. When we give water on the root of a tree, then that water is distributed to every branch and every leaf and every fruit, and all become benefited. Просто полить дерево нужно, и когда корни насытятся водой, тогда благо получит каждая веточка, каждый листик, каждый плод на этом дереве, каждый цветочек. In the same way, we are all like leaves and fruits. В какой-то степени мы с вами эти листики, и плоды, и цветочки. But the tree, the support is God. Но наша опора, ствол, к которому мы все прикреплены, это Бог. If you try to satisfy yourself, you'll be depressed. Если каждый листик пытается напиться, то он будет несчастным. If you try to satisfy others, like your wife or your husband, you'll not be successful. Сами пытаются, каждый пытается найти свое счастье, не получается. Пытаетесь угодить партнеру, мужу, жене или родственникам, тоже невозможно всем угодить. So everything fails. Облегченный проект сразу, поэтому и то не получается, это не получается. But if we turn our attention to the root of existence, to see Krishna, then automatically we become satisfied and we can also give full satisfaction and joy to everyone we meet. Но если обратить внимание уже на корень всего бытия, на Господа, на Кришну, и угодить Ему, тогда мы сами получим благо и получат благо все окружающие. Prano parahachcha yatendriyanam. Another example is given that if you want to have a strong body, you cannot give food directly to the hands or directly to the feet. You have to give all the food to the stomach. The stomach will distribute the benefit to the whole body. И еще один пример приводится, такое сравнение, что если вы хотите насытить плоть, то тело, то невозможно кормить. Вы не можете покормить руку отдельно или там ногу. Вам нужно все-таки еду положить в рот, она переварится, и все тело, все анатомические части получат благо от этого. So, in the same way, we cannot find satisfaction by seeking our own happiness individually, separately, independently from the Supreme Being. И поэтому никому не удается найти вот это полное удовлетворение, гармонию и счастье, когда эгоистично, независимо пытаются найти свою радость. But when our energy, our words, our mind are all offered through bhakti yoga, through love to the Supreme Being, then the soul automatically becomes overjoyed, overflowing with bliss. Эту радость можно субъективно, конкретно ощутить радость души, когда мы задействуем свое время и энергию на служение Богу, мы испытываем вот эту гармонию, сияние внутри. So this is an experience. Anyone can apply themselves to the path of bhakti yoga and experience that divine bliss, realization, and ultimately a vision of the soul and the vision of Krishna. Вот этот опыт, вот этой внутренней гармонии и радости, он доступен всем. То есть что-то, что предоставляет бхакти-йога, и каждый может примерить это на себя. И, конечно же, высшее благо, которое сулит эта практика, это осознание души, Бога и любовь к Богу. Are you ready for another kirtan? Вы готовы еще к одному киртану? Oh. Today is a special day in the Vedic calendar. Особенный праздник в ведическом календаре. Today is Vasanta Panchami. Means it's officially the first day of spring today. Это первым днем весны. Yes, Vasant Panchami, yes. And today is also Sarasvati Puja.
That means it is the day when the goddess of learning is worshipped, so we can have a success in our spiritual education. День, который поклоняется богине учености Сарасвати Деви, чтобы все студенты и ученики. And so many great saints were also born on this day or left the world on this day also. Также особенный день, потому что много святых личностей родились в этот день или ушли из мира в этот день. So I want to first we'll sing a kirtan, then after the kirtan we'll discuss what are the glories of this glorious day. Vasanta Panchami ki. Спеть еще киртан, а потом мы услышим о славе этого праздника Васанта Панчами. Everyone, Jai Jai Sri Radhe. Govinda, Jai Jai. Gopal, Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda, Jai Jai. Govinda, Jai Jai. Gopal, Jai Jai. Radha Ramana Govinda, Jai Jai. Gopal, Jai Jai. Radha Ramana Govinda, Jai Jai. Listen to the mantra and go into trance. Слушайте мантру и погружайтесь в транс. Let go of everything Позабудьте обо всем на свете. and throw yourself into the endless ocean of love for Krishna. Сами забегайте, заныривайте в океан любви к Кришне. Govinda, Jai Jai. Gopal, Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda, Jai Jai. Govinda, Jai Jai. Gopal, Jai Jai.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone, Jai Jai Shri. Go So I have a question. I said that if you become absorbed in singing this mantra, you will feel your heart is expanding. Я пообещал вам, если вы погрузитесь в воспевание этой мантры, вы почувствуете, как сердце раскрывается. Can you feel your heart expanding? Вы почувствовали? Oh, means yes. Это ваше, да, на сегодня.